Wasa wanatumia witchcraft, wanatumia maccults, wanatumia vitu tunaita majini spirits, wanatumia brainwashing kind of tactic approaches. Yani mtu anakuambia kitu mpaka na wallahi ndio ukweli. Hey, what's up good people? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, karibu sana. Don't forget to hit the subscribe button. And today tumetafuta Truth Watchdog. Nataka tupige story na there's a lot that has been happening. Atuambie mambo vipi Truth? Mambo fresh kake kama kawa. Nashukuru tuko hai. Kwaje? Niko fiti. Kila siku ni baraka tu. This story imekuwa ikihappen. Najua imeongelelewa sana lakini nataka tufafanue. Okay. A pastor having a morgue. What can you say about that? Pastor Ezekiel? Hata si Pastor Ezekiel tu. Any clergyman kukuwa na morgue, it's a symbol of death. Unaelewa? It's a symbol of death because religion is supposed to be a symbol of hope and life after death, but not being symbol of death in between hapo. Because when you're preaching, most of the time what you're telling people is giving them hope, is actually building on their faith. But ukiintroduce say morgue, like when a real it's in existence, hiyo ni tofauti. Hiyo sasa when kama unaget. Then unfortunately pia kuna clips zenye zina roll zenye the same pastor anasema kuna pale kulikuwa na black spot somewhere. Then as a result akashindwa. There is no hospital here, you know. Hakuna clinic, hakuna anything to do with medical. Just in case somebody dies, the body can be preserved. There was none. So hapo kwa black spot alikasirika akasema kachukule holy water zake chupa 3 kaenda kamwaga hapo. Kamwaga hapo hiyo morgue kafungwa, you know. So mortuary services ikasimama. And you know that person is not an opportunist. Wewe ukipata pale kuna black spot. Mtu hajafungua biashara kama hiyo. It's business. At the end of the day, whether watu watadidi kwa black spot or not, still mortuary na servingi tu kama venye hosi na serve ama elsewhere. But it makes sense to turn off unless kuna hosi. But now you turning like closing that one down miraculously and you now having your own privately, then it means it was about a conflict of interest, not like really usikuwa unawishia watu wa Mungu kukufa, unapata. Kwa hiyo ndo somehow unashindwa, is this the doomsday? Yenye sasa ma preachers wanataka to dead na hao wataki kutedi wa kwanza ama unaget. So that is some kind of, you know, creepy. Yep. Kuna WhatsApp messages that zimekuwa revealed that watu walikuwa wanaongea Mackenzie and Ezekiel. Of course. Do you think like these people are working together? These people doing business together. Of course, there is a bigger master that you're not seeing. Na Mackenzie anakipa akisema hiki kitu kwa media lakini watu hawaichukulii serious. Unaget? Anasema mtachambwa. Yaani nyinyi hamjui kitu mnapigana nacho. True. Hapo mimi naona ni true 100%. Reason being Mackenzie alikuwa na TV yake. Alikuwa televangelist, okay? Wakati anakuwa televangelist, anakuja anafunga TV, anasema Mwenyezi Mungu amemwelekeza sasa miaka yake tiza ambayo amefanya kazi imeisha. Lakini unapata 500,000 was used to sell the same TV, sell the same TV to now Ezekiel. You get? So, I don't understand. Mungu atakuita aje kazi, akuachisha hiyo kazi, uende ukae tu. I make sense, unaget? Hiyo ya kwanza it make sense. Kitu ya pili ni kama mimi naona sasa huyo mkubwa mwenye sisi hatuoni kwa image. Aliona influence ya Mackenzie ni kama iko low. Ni kama jamaa changamki kazi. Unaelewa? So huyu mtoe weka huyu. Unaget? So huyu mwenye amewekwa now the new Ezekiel. Ezekiel amekama akafanya nini Oduor? Prophet Oduor. Mchapa. Songa. Yet Prophet Oduor alikuwa anakuja unachiki barabara zinaoshwa. Barabara inaoshewa gari hata sio mtu. Ng'ombe za wapi? Unaget? So you're like, who is this Ezekiel? No, just wait. Who is this Ezekiel? And funny thing, my dear, people don't ask questions, you know? Wewe tuseme umekama hapa, hauoni. Hauoni kabisa. Truth Watchdog anakuja, ashikara bobo, shikara mama. Kibamba sana wapi nduru, boom. Uanze kuona. I am sure the next persons watakuwa hapa it will be from your family. Like, guys, I heard from here. Come and have an experience of the miracle from Prophet Truth Watchdog.
Ni kweli? But what happens ukihil? I don't know. You always disappear. Yeah. They always disappear. The kiwete mwenye alitembea balomwone ndiye ako kwa stage anaruka na sifu the next time. They are always going. Where are you going? So according to you, so it's stage managed, ama? 100%. 100%. Stage managed. Well prepared. Some even take month. Unaget? Take month to go and stage. Okay? They take month to go and stage the act. Sio kitu yenye unasikia, ni aje bro kofiti. Manzele wakaenda down. Si tuingie hivyo mtaa, si utakaa wewe kiwete Hauna clutches. Bro acha hizo pitia pale kwa shop. It doesn't happen like that. They practice. Unaona venye ma actors wana actingi. Sultana. Yeah. Hawakujangi kwa stage wanaanza kuact. See, preparation over and over, learning script, au venye uta behave, venye uta produce sauti, venye utaanguka. You always practice ndio usiumie damu itoke, miracle iache kufanyika. Unajua unaweza toka manze kichwa pasuke. Alafu hapo miracle ikatae. So lazima ukue very careful, you train. So what I'm telling you is this. All these things are managed. Stage managed. Some of them you find that these people are not just now disappearing because they were actors, they played their role and they went. You find that some of them, maybe they disagree on payments. And when you say they disappear, it means wanajipata shakahola, unaget? Yeah. So these are some of the things that happen amongst the so-called men of God. And if you question this, most of the time kama unaenda hizo church, in a way pia una disappear. So I'm like, me Pastor Ezekiel kanifanya miracle. Mungu mmoja natoka hapa na whip. Ushago kwetu yote tunaenda kwa Pastor Ezekiel. Kila mtu apate muujiza wake. Na sitaki kusikia kitu kingine. But when you find that instead of now family coming up maybe the next Sunday, najua watachukua hii kama idea. Na wajua mtachukua hii kama idea, sasa watu wakuwa naleta ma relatives wao waruke miujiza imefanyika na waona. You know? Yeah. Nobody's coming to celebrate with the pastor. Nobody's coming to say thank you manze, this is our son, this is my wife and stuff. It is only one person coming to get a miracle held by the pastor's assistants, and then they disappear, and that's all. So you don't do the same things over. And then against the Bible, hii mambo ya maji matakatifu nini, it's against. It's a lie. Mafuta sijui mafuta ya nguruwe unapaka kwamba ni nini. Muna danganyo, you know. So such things ndio mimi hufanya. I question the faith of any clergyman or any person who claims that they are leading the church of God, you know? Because we've been given something we call free will. If free will, inakuallow kufanya kitu yote unataka. Yeah. But at the same time, inakulimit in the sense that you will be judged. Whatever you do, you will be judged, you know? So, wase wataki kufikiria. People are investing their faith so much into persons purporting to present God, rather than the God himself. Okay? The spirit aspect of it is Pastor Ezekiel, is Pastor Mackenzie, is Pastor Pius Mwiru. For instance, Pastor Pius Mwiru anakuja anatetea Ezekiel sana. Just recently, Pastor Pius' mother died in a mysterious way. We don't forget. Wacha nikwambie. You see, these pastors make one mistake. If you're a thief, never post your proceedings on media. Media doesn't forget. Yeah. And it is very punishable. Okay? Mimi naambia mwizi wote yako hapo nje, whether unatumia Bible ama unatumia serikali. And that is what you should learn from politicians. Yeah. They never post any of their coin. Hata ufanye nini? Unaget? Unaonanga mtu kama for example Sonko anakuanga very strategic na pesa yake. Lazima kamera ikuwe pale, tunasaidia. Unaelewa? Yeah. Lazima kamera ikuwe pale, tunasaidia. Yeah. Sio niko na pesa ziko, ati niko na mamilioni, hakuna, hautawahi pata any, because they know carefully. Any dubious business, you post it on media. Media will eat you. Yeah. Unaona? Sasa Pastor Pius atakuja hapa, mimi pastor wa kiroho. Umesahau mtu amekuwa anatuambia tushika radio miracle happen. Unashika hapo ma transistors mpaka unataka ufungue radio hii cover ya plastic labda ndio nazuia. Ushike ndani ya speaker, umeshika speaker, upigwe shock uingie na radio waves. Signals zimeingia mbinguni. Wapi? Wako wapi watu wenye waliombewa na Pastor Pius wakaokoka?
wakapona, wakafanya miracle. Where are they? So, questionable person coming to defend a person that is maybe new, hata anaharibu sana. Unaget? Pastor wa kiroho mtoto wangu ameinua mkono akasema ameinua mkono wapi? Si ungerekodi hiyo. Unaget? Yeah. Now, do you think it's a war between Owuor and Ezekiel? No, this is not war. Unajua hata Ezekiel, in a way, he's just a victim. How is he a victim? He's a victim of wrongdoing, other wrongdoers reporting, ni kama venye, mimi na wewe tumekosa. Alafu junaona, hapa hivi, katachafuka. Wacha nitumie huyu, kujizuia ama kujicleanse. Yeah. Unaget? There is no way you will tell me, hawa se watu wamekuwa kidedi, wanapelekwa kwa mortuary, without family, links, na mortuary as report. Lazima zikuwa na report. Yeah. There is no way watu wamekuwa kizikwa Shakahola, more than 100 people, na gava ijui. What's a jokes? Just stop this. Pale hivyo sio makaburini. Yeah. Watu wamekuwa kizikwa. Movements zimekuwa zikiwa recorded. Alafu unaniambia gava ijui. Hapa ni let us sacrifice this one. Huh? Because they also hawa ni watu wa cults. Nani was a cult, yes, but they are sacrificing those whom we should pay attention. Pastor Ezekiel has a following, my friend. Has a huge following. So if you want to hide something in the government that is ugly, pick on someone like Pastor Ezekiel, because people will be like, this is a man of God. Why are you doing this? While others are passing behind that. Unaget? So vitu nyingi zinafanyika hapa. So we are dealing with Pastor Ezekiel. LGBTQ zimekuwa introduced kwa shule. Yeah. Unaget? Watu hiyo wameharibika huku. Drugs size zinauzwa tu everywhere. Are we supposed to be dealing with Pastor Ezekiel in real sense? Huyu kwanza namwambia mzee, wewe ngoja tu hapo. Let us deal with the real issues. The international issues that are affecting us. Huyu jamaa, for anything, if, for example, akuwe found nini? What do you call guilty. That? Not guilty. Akuwe found not guilty. Mimi ningesema apelekwe kwa Ministry of Housing and Infrastructure. How do you do that in 1 year? Everything iko pale. 1 year. Gava barabara moja inachukuanga miaka 5 imalizi. Unaget? Yeah. So for me, I'm looking at this thing as, wase wamepotea. Families have lost their people. Yeah. You need to explain. People died in your church. How do they just die in your church? Sio moja, sio wawili, 15, sio 15, it's more. And why is it that most of the people who report, they never get a chance to report twice? So we have to ask all of these questions. It's not like we are hating on Pastor Ezekiel, or we are thinking now Mackenzie is worse than Ezekiel. Ama pastors hata wangeanza na Ezekiel. Wangeanza na Kanyari. Kanyari amekuweko hapa. Kanyari ameibia wase live. Ndugu yake, mama yake, they have never been. Kuna kingine kalikuja kamekonda, kako TikTok siku hizi. Kalinituzi, alikuwa ule pastor wa helicopter, mnakajua? Yeah. Pastor wa helicopter. Fake miracles. Munashika mtu mwenye amekuja juzi, huyo ajaiba vizuri. Huyo tutadili naye, wacha ibeibe. Tuanze nao hizo wa kitambo, bado wako. You get Pastor Kanyari sitting down asking people to bet to win 45,000. Send 10K, you get 20K. Who of an idiot is that to send 10K? Naona ameshika simu mbili zake zote. Huyo ni Joroke ametuma 10K yake. Joroke ametuma haya, kuna Sylvia, kuna Atieno, Hanyago ametuma pumbafu. And you're falling for that, Such kinds of TVs are the ones which are supposed to be switched What do you think these people are doing to Kenyans? Are they brainwashing them? What are they doing? This is serious. This is more of a cult, because I don't understand to an extent where you sell your property, you write a letter and you tell your family members is like, I'm done. I'm just going to, to meet my God, to commit myself to. What kind of shit is this? Wewe unafunga unakufa. Mwenye anakuambia ufunge afunge ana dish. There's a question I wanted to ask you. Mse mwenye ana mali atoki Shakahola, right? Unafasti hapo, unakufia hapo. But mse mwenye akona mali somewhere, an investment, anapewa a chance to go and sell them and bring the money back. Why are they doing this? They are using the Bible to manipulate people, because unajua kuna verse yenye Yesu alisema mahali fulani, it's a parable. Okay? A parable sio kitu ati ni reality na happen. Msio kuambia like kama unataka kuwa manzi yangu,
lazima disown mabeste zako. Lazima disown mother yako, una get? Yeah. I'm not telling you to go and tell your mother you are no longer my mother because now Truth Watchdog is my boyfriend. No. Nakuambia, now you need to understand that we are supposed to be making decisions as two. Yeah. The rest of the people, they can only compliment or comment on what you've done, but not them having a say in us. So the same way, God, Yesu aliambia huyu jamaa, nenda kauze mali yako yote alafu nifuate. Unaelewa? Hakumwambia enda uuze. Sasa, you are not supposed to translate that like uze property unifuate, ukuje ukufie huko. No, the thing is, detach yourself from loving so much earthly stuff. Unaget? Umeelewa hapo? Yeah. So we penda Mungu wako, lakini mali yako weka, lakini mali yako is determine how much we love your God. Because at the end of the day, hii mali yote umework for. Huo inabaki tu hapo. Unaget? Yeah. Inabaki huo unasonga. Mwingine ana take over. But now telling someone to sell their property, bring the money, and then fast die. Hapo si umebebewa akili pia wewe. Kwani si hii ni kitu ya kuambiwa, si ni kitu ya kufikiria, unaget? Yes. So I'm like we live in a sorry state of mind that people use witchcraft. Witchcraft is real. It is even in the Bible. Yeah. It was practiced the times before. Unaget? So wase wanatumia witchcraft, wanatumia maccults, wanatumia vitu tunaita majini spirits, wanatumia brainwashing kind of tactic approaches. Yani mtu anakuambia kitu mpaka wallahi hii ndio ukweli. Hii ndio ukweli na hii ndio perfect. There is nothing else you can tell me. What you don't really realize is Bible says do not translate the Bible. Do you know why it says that? Because your translation is according to your understanding. My understanding of the same verse can be very different. As long as that works for me and positively affects me and I don't affect the environment around me and the people negatively, then that is what I should take from that Bible or that Quran as an understanding of God. But mimi nikikuja kukutranslatea, that's why unaona sadaka wanasema ikue ipelekwe kwa kanisa. Hakuna pale sadaka inasema ipelekwe kwa church. Nowhere. But inasema tulipe tithe. Tithe tulipe nani? Pastors. But tulipe nani? Aisamangi. Okay, tulipe tithe. Skatai tithe ilipo sadaka itolewe. Itolewe nani? God. Who is God? I know who is God. God lives between me and you. Thank you. So which means hata chokoraki ku replace pastor, God lives between me and kuja kanisa. You get? Yeah. So me my sadaka, it will be like this. Niko na extra. God akwambii uko na 10 bob, toa 10 bob ulale njaa, kesho atakubariki. Uko na 10 bob uwezi toa sadaka. Hii 10 bob ndio unanua mboga leo watoto wakule. Unaelewa? Wakati unapata na uko na extra, wakati unaenda kugive, unajua ni harvest. Sasa hii harvest yako unapatia Mungu kadogo. Yeah. Sisi tunapatia yote. So huyu Mungu kadogo, it's me and you. I come and tell you, hey, Shiko, I love your channel. I see you doing something. Uko na earphones ama ungepanda microphone. That is my sadaka. Naenda na buy ama nakwambia buy microphones. I would like to see you with a microphone. Manzo utakuwa na kitu fiti. Hiyo ni sadaka yangu. Mimi sasa what I need to do is to tell God and confirm that Mungu hii nimeitoa kama nini? Sadaka yangu. Yeah. If it is tithe, kuna children's home. Kuna mama beggars sana hata si kwa street. Hapo next kwa neighbor wako. Unajua si wana struggle na food. Unajua tithe yako maybe ni 2000. Hata usiwaambie unaenda kutoa tithe. Unaambia tu sa God hii 2000. Tithe yangu. This is my tithe. Yeah. Enda supermarket. 1 2 3 4 4 letea watu shopping. Niaje neighbor uko fiti. Manze unajua tumelipwa, manze nimesikia poa, kamshahara kameongezeka, nimeona celebrate na nyinyi. Just create stories for them not to know that this is tithe. Then go kneel down and tell God even ndio nimetoa. Lakini msichana kaa chini. Msichana drive TX, Lexus. Unakanyaga kaguu, hata sio baiskeli uko nayo. Unakanyaga kaguu, unaenda kutoa the same amounts uko and uko and uko. So these guys they sell something we call hope. Which is just thin air. You don't need to tell me about hope. Yeah. I need to have my own hope and understand that there is the spiritual realm, there is this physical realm. So if I believe in a more stronger being, that faith should give him more hope towards my own future that I anticipate to be in the next future. You get? Yeah. So hii mambo ya hawa say ati sadaka lazima itolewe kanisa, lazima kukuwe na that structure. Hapo ndio tulibrainwashiwa na hapo ndio tunachapwa up to date. Do you think Mackenzie and Ezekiel, they are in business? Yes.
They are in business. Like real business, you know? Yeah. And legit, unlike the governments, okay? It's legit business. Asa wanauza mafuta, na sisemi hiyo mafuta yao kujipaka. Wanauza oil huku nje. Asa wako na banking services. Waumini mnaambiwa, pesa yenyu ndio iombewe, isije ikakuwa pesa ya laana. Ukienda kupeleka mtoto shule, mara shule anamfukuza, mara mtoto anaingilia madawa. Ni kwa sababu pesa zako zinashikwa na watu wa mashetani. Watu wanalalia pesa. Tumia benki zetu, tunakuombea, tunakubariki. So, waumini wanafanya nini? Wanapeleka huko masadaka, una get? Yeah. Wanapeleka huko do yao, wana invest now in the name of banking. And they are making money. What can you tell the people that they're believing in those pastors? They've been brainwashed, and then up to now, kuna watu still they don't believe, like those people are involved in cultic things, you know. Still wanna believe our pastor is real, our pastor is the best, our pastor, like, I will even sell everything and bring the money to church. People underestimate the power of the devil. Okay. The devil is equally powerful on earth. And when you embrace him, I don't know whether it's a him or she, but from the Bibles, I understand it's a him. If you embrace him, of course, he will take control. He will take charge of you. You will not reason beyond, you know? Because when you find you are living in an environment where if somebody says this, that is that. And you don't want to question that, then it means they have control over you. But how can a human being, just a mere human being, have control over you? They must have some spiritual backup. You understand? So, our say wenye mnaona wanaua wase. Mbona tuwe mtu? I understand unaweza uwa mtu by accident. Ama umemgonga na gari. But nyinyi mnaua watu mnazika. They understand, like, actually we can harvest these souls. Use them to manipulate more people for us to be in control. Because trust me, to run a church like the Pastor Ezekiel, you need cash. Yeah, of course. Cleaners. Unaweza pata ushers, unaweza pata hata watu wakuosha hizo viti. 45,000 is a lot. Is a lot. Unaget? Then hiyo kitu hayuko tu ati moja hivi. Iko partitioned areas and areas. There's a lot of people employed. A lot of people employed calls for a lot of money to be spent. So, if you can use these spirits, okay, to control them and make people give you money, sell their properties without even reasoning or thinking twice, no consulting family members. This is mine, I got it myself, I don't care, my father, we kutaka lala chini, shauri yako, nimeuza kitanda. You have to understand. Mimi naweza kuambia tu hivyo na ufanye hivyo kitu. Like zima niko na kitu Kenya kata kumake ufikirie it is the final and the best decision. Because you don't work for something for 20 years, you sell it in one day and come and give me money. So, doesn't make sense at all. But we have all been given the third eye. Everything that somebody tells you, everything that you indulge yourself, before you go further, always ask questions. Why? How? Why? How? Why me specifically? How can I just go and sell my land and give you my money? Why? So, the moment you start asking these questions, you find that you're backing off. And that is the beautiful aspect of life. You're given a choice. You choose kwenda njia MACKENZIE. Mimi sijui mbona mna blame MACKENZIE. Wewe mwenyewe you never took time to ask questions like, sasa wewe una dish bro. Unakunywa, unaoga. Mimi nikaa tu njaa ati jiona tuambia. Kwani wewe ni prefect? Wewe ni prefect aje? Ulisema uliacha ministry. Sasa hapa unadu nini? Nikufe. Bro, cheki wewe dedi tu. Unaget? Then atukiangalia everything up around. Ndio hiyo structure ende kajengwe kubwa hivyo. Huko kwa MACKENZIE ya mawe. Na tunyumba tungine hapa ndo matope, tunakaa tu vitu zingine tonyasi. Tells you watu wako willing kuchanga do tujenge pastor aishi poa, sisi tuishi kwa matope. Bro. Hata wote nafaa kuja. By the way, watu wa MACKENZIE wanafaa kuja, watu wa Pastor Ezekiel wanafaa come. Ni wachanue kiasi. Everything you need to question. So by the way, believers, Christian believers and Muslim believers, we've been given something called will, okay? You are free to believe in anything you want to do. But remember, there is always judgment of every action that you take in your life. And judgments, most of the time, they do happen here. Heaven, that is another story. But here on earth,
Why should you hurt yourself, hurt your family members for the sake of your faith? Where is that written? Why should you even give sadaka to a person purporting to be, God's person by translating the Bible or the holy books as they call them? Why don't they allow you to translate the Bible and understand it according to yourself? So the thing is this, please have some kind of faith in you and directly direct that, reflect it to your God before any other. These ones, our mapastor, our mashehe, wanafaa wakue booster wa imani yako. Just boosters, not the real sayers of this and that. Once you realize that, you will open your third eye and you'll be questioning every pastor, every priest, every shehe that are presented to you. Because man, as you asking questions, then you are as good as a zombie. Whatever you're told, that is final. And that's how you lose it. So, wase fungueni macho. Truth Watchdog, kama K to the world. Thank you. Kwenye YouTube, Truth Watchdog Official. Kama hapo hivyo tuambia na ukweli. Ukweli kabisa. Hizi zingine achana nazo. Just go to YouTube, subscribe, hit my notification. Ukweli after ukweli na flow.